Find the LCM and HCF of the following integers by the prime factorization method. So here given problems are 12, 15 and 21, 72 and 108. First we have to write the each and every number as a product of prime factors. మనకిచ్చినటువంటి ఈ సంఖ్యలను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయాలి. ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయటం అంటే వాటిని ప్రధాన సంఖ్యలు వచ్చే విధంగా మనం రాయవలసి ఉంటుంది. మరి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రధాన సంఖ్యలు 1 నుంచి 50 వరకు ఉన్నటువంటి ప్రధాన సంఖ్యలు నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 50. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. These are the prime numbers between 1 and 50. సో వీటిని ఉపయోగించి మనం మనకిచ్చినటువంటి సమస్యలోని సంఖ్యలను వాటి లబ్ధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూద్దాం మనం 12, 15, 21. మరి ఎలా రాయాలి? వీటిని రాయటానికి ఒకసారి చూద్దాం. 12, 2 6 2 is a prime number. 12 divided by 2 and 2 3s. So again we can divide 3 1s. So therefore we can write 12 can be expressed as 2 times 2 times 3. In exponential form we can write 2 to the power of 2, 3 to the power of 1. Similarly 15 also we can express as product of primes 3 5s and 5 1s. So 3 into 5. In exponential form you can write 3 times 1 and 5 times 1. Next number, that is 21. 21 can be expressed 3 7s and 7 1s. So therefore you can write this one 3 times 7 and 3 times 1 and 7 times 1. So now we expressed the given numbers as product of primes. ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయటం జరిగింది. మరి వీటిని ఉపయోగించి మనం హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఎలా చేయాలి? హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే లీస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద కామన్ మల్టిపుల్. సో ఇక్కడ మనకు కామన్గా ఉన్నటువంటివి 3. సో లీస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి అంటే సామాన్య కారణాంకాలకు అతి చిన్న ఘాతము కలిగినటువంటి వాటిని హెచ్సిఎఫ్ అంటాం. ఇక్కడ మనకు సామాన్య కారణాంకాలు ఏమున్నాయి? 3 ఉంది. సో దీనికి పవర్ ఏమున్నది? 1 ఉన్నది. సో పవర్ 1 ఉన్నది కనుక ఇది హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ అనేది 3 అవుతుంది. అలానే ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఇయర్ నో నీడ్ టు టేక్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే సామాన్య కారణాంకాలను తీసుకోవాల్సిన పని లేదు, కానీ అన్ని కారణాంకాలను తీసుకోవాలి. వాటికి హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నది తీసుకోవాలి. చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు 2 to the power of 2 అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకు కారణాంకం ఉన్నది. ఈ కారణాంకంలో హైయెస్ట్ పవర్ 2 to the power of 2 కనుక మనం ఇక్కడ 2 to the power of 2 తీసుకున్నాం. అలానే 3 అనేది ఫ్యాక్టర్ కారణాంకం. మరి దీనికి పవర్ ఏది ఉంది? హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది? 3 to the power of 1 ఉంది. నెక్స్ట్ కారణాంకం 5. ప్రధాన కారణాంకం ఏముంది? 5 ఉంది. 5 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తీసుకుంటాం.
next 7 similar. So this one is, this way we can take the common means all the factors of highest power. So therefore here we can write this one 4 times 3 times 5 times 7. So 12 times 35. 12 times 35 can be 12 5s are 60, 12 3s are 36, 6 42, 420. So that is the LCM of the given two numbers. Similarly, we have to answer this question 72 and 100. There are two numbers are there. So 72 can be expressed as 72 divided by 2. When 72 is divided by 2, so we can get the 36 quotient. 36 divided by 2, we can get 18 is the quotient. So again 18 divided by 2, 9, we can get 9 divided by 3, you can get the 3. So 3 divided by 3, so you can get the quotient 1. So now 72 can be expressed as 72 you can express 2 times 2 times 2, 3 times 3, 3 times 3. Similarly 108. 108 in the digit in ones place is 8. So ones place digit is 8, then it is divisible by 2. So when 108 is divided by 2, you can get the quotient 54. Again 54 in ones place 4 is there. Again it is divisible by 2. So 54 divided by 2, you can get 27 now. So in the ones place even number is not there, means it is not divisible by 2. So we have to check either it is divisible by 3 or not. How we can check? By adding the digits 2 plus 7, 9. 9 divided by 3, it is the quotient is 3. So means here sum of the digits is divisible by 2, that number is divisible by 3. So sum of the numbers divisible by 3, that number also divisible by 3. So therefore 27 is divisible by 3. Similarly 9 also divisible by 3, 3 also divisible by 3. So therefore we can write 108 can be expressed as here 2 times 2, 3 times 3 times 3. Here now we have to find the HCF. In the exponential form, you see you can write 2 to the power of 3, 3 to the power of 2. In the second 108 we can express as 2 to the power of 2, 3 to the power of 3. To find the HCF, least powers of the common factors. Least powers of the, first we have to identify the common factors. What are the common factors here? 2 to the power of 2 is the common factor. 2 is the common factor. In the same way 3 is the common factor. In that least power, here for in the first case 2 to the power of 3 is there, second case 2 to the power. In this least power is 2 to the power of 2. So that's why to find the HCF we have to take the 2 to the power of 2. Next common factor 3. For that the least power is 3 to the power of 2. We have to use 3 to the power of 2. So 2 to the power of 2 can be written as 4 and 3 to the power of 2 can be written as 9. The product of 4 and 9, it gives 36. That is the HCF of the two given numbers. LCM now. To find the LCM of the given numbers by using the prime factorization, ఒకవేళ మనం ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాసిన తర్వాత ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏం తీసుకోవాలి? హైయెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ ద, అంటే ఎక్కువ ఘాతం కలిగినటువంటి అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఘాతం అంటే చూడండి 2 to the power of 3, 2 to the power of 2. దీనికి పెద్ద ఘాతం కలిగి ఉన్నటువంటి కారణాంకం ఏది? 2. సో అందుకని మనం 2 to the power of 3 తీసుకుంటాం. 3 to the power of 2, 3 to the power of 3లో 3 to the power of 3 పెద్ద ఘాతాన్ని కలిగి ఉన్నది. సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఎల్సిఎం వస్తుంది 8 into 27. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 260. So here HCF is 36 and LCM is 216. Next problem. Explain why
7 times 11 times 13 plus 13 and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 are composite numbers. What's the meaning of composite number? కాంపోజిట్ నెంబర్ని సంయుక్త సంఖ్య అని కూడా అంటాము. సో ఇది సంయుక్త సంఖ్యను చూపెడుతుంది అని మనం చూపెట్టవలసి ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా సంయుక్త సంఖ్యను చూపెడతాయి. సంయుక్త సంఖ్య అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా సంఖ్యకు రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్యను మనం సంయుక్త సంఖ్య అంటాము. రెండు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. లీస్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్. Can you tell me the least composite number? Least composite number is 4. సో దీని యొక్క మనకు దీని కారణాంకాలు రాసినట్లయితే 1 కారణాంకం అవుతుంది, 2 కారణాంకం అవుతుంది, 4 కారణాంకం అవుతుంది. అంటే 4కు 2 కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నాయి. 4కు 2 కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నాయి. అందుకనే ఇది సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది. సంయుక్త సంఖ్య. మరి అదేవిధంగా ఒకవేళ 5 తీసుకోండి, ఏమవుతుంది? 1, 5 మాత్రమే కారణాంకాలు ఉంటాయి. ఇలా 2 మాత్రమే కారణాంకాలు కలిగి ఉంటే దానిని ప్రధాన సంఖ్య అంటారు. ప్రైమ్ నెంబర్ అని కూడా మనం ప్రైమ్ నెంబర్. దీన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్. కాంపోజిట్ నెంబర్ 2 కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు కలిగి ఉంటేనేమో దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అని, 2 కారణాంకాలు మాత్రమే కలిగి ఉన్న సంఖ్యను ప్రధాన సంఖ్య అని లేదా ప్రైమ్ నెంబర్ అంటారు. సో నా మీకు అర్థమైపోయింది సంయుక్త సంఖ్య, ప్రధాన సంఖ్య అంటే ఏంటో. మరి ఇచ్చినటువంటి దానిని అది సంయుక్త సంఖ్య అని చూపెట్టాలి అంటే దానికి ఖచ్చితంగా 3 కారణాంకాలు 3 అంతకంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉండాలి. మరి చూద్దాము ఉంటాయా లేవా. ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే 7 × 11 × 13 + 13 ఇచ్చాడు. సో ఈ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద సెకండ్ టర్మ్. దీనిలో మనం ఏమి కామన్ తీయవచ్చు చూద్దాం. ఇక్కడ 7 × 11 × 13 ప్లస్ 13 టైమ్స్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. దీన్ని మనం 13 ఏం రాయొచ్చు? 13 × 1 రాయొచ్చు. ఈ రెండు టర్మ్స్లో దెర్ ఆర్ 2 టర్మ్స్ ఆర్ దే. ఈ 2 టర్మ్స్లో 13 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉన్నది. కామన్ ఫ్యాక్టర్, సామాన్య కారణాంకం. ఎప్పుడైతే మనకు సామాన్య కారణాంకం ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ వన్ ఇన్ అవుట్ సైడ్. సో వీ కెన్ మల్టిప్లై బై యూజింగ్ ద distributive property. We can simplify this. So by writing 13 outside the brackets, so the remaining numbers are 7 × 13 plus 1. 7 times 11 plus 1. So 7 times 11, so that is 13 times 7 times 11, 77 plus 1. So it will be 13 times 78. 13 times 78. So here this one can be expressed. Actually 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. Otherwise you can write 78 also can be expressed as 13 × 6. 13 × 6. So here we can write instead of 1 × 13 × 78. So 13 times 6. So here again you can write this one 13 times 2 times 3. Am I correct? 2 is the factor, 3 is the factor, 13 is the factor. So it has more than 3 factors. It has more than 3 factors. Means here you can write this one once again 1 13 in times 13 times 2 times 3. So more than 3 factors. Therefore this one represents the composite number. ఇది సంయుక్త సంఖ్యను సూచిస్తుంది. సో ఇది సంయుక్త సంఖ్యను you have to see that how many factors are there for the after simplification. Whatever the number you can get, that should be
expressed as a product of 3 factors, then we can say that is a కాంపోజిట్ నెంబర్. ఏదైనా మనకు సింప్లిఫై చేసినాక అంటే సూక్ష్మీకరించినాక మనకు వచ్చినటువంటి విలువను 3 కారణాంకాల లబ్ధంగా రాసినట్లయితే, ఒకటి కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. వన్ ఆల్సో ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ నెంబర్. సో సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ 1 time 13 times 78. So here the product of that number has 3 factors, therefore simply we can say that is a composite number. అది సంయుక్త సంఖ్య అవుతుందని మనం ఈజీగా చెప్పగలుగుతాం. ఇకపోతే రెండో ప్రాబ్లం చూద్దాం. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5. This one is given for us. So in this question 7 times, second question here, second question 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. This is whole thing is one term only, so we can get the a single one number by multiplying all these numbers. So therefore plus 5. So here 5 can be written as 5 times 1. Same process, previous problem. Here 5 is the common factor of these two terms. So we can write 5 outside. The remaining numbers should be multiplied here. So you see 7 6 are 42, 42, 4 3s are 12, 12. 2 times 1 we can write 2. Okay. So next we can write 1. So now again we have to simplify this. 5 times 42 times 24, 42 times 24 plus 1. 42 times 24, the value will be 8, 16, 2, 4, 8. So 8, 10, 1, 0, 0, 8. So therefore here we can 5 times 1008 plus 1. So here we can write 5 times 1009. So here two factors are there. You need not go further expressing this 1009 into product of two numbers. Either that is a prime number or composite number, doesn't matter. So already two factors are there. Just you write down 1 times 5 times 1009. From this we can understand that it has 3 factors. So therefore it represents, the given problem represents the composite number. Composite number ఆర్ సంయుక్త సంఖ్య అని కూడా మనం రాయవచ్చు. సో కాంపోజిట్ నెంబర్ ఆర్, దీన్ని మనం సంయుక్త సంఖ్య మనకి ఇచ్చినటువంటి 2 సమస్యలు కూడా సంయుక్త సంఖ్యను చూపెడతాయి. పోతే నెక్స్ట్, రైట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఇన్ దేర్ డెసిమల్ ఫార్మ్ and also state which are terminating and which have non-terminating repeating decimals. First we have to express the given numbers in a decimal form. To express the decimal form we have to apply the division method. So 3 is the divided by 8. 3 divided by 8 you can get 0.375. So the division here ends, means exactly, actually you got the decimal number, there is no repetition. Division ended here. When the division ended, then we can say this one 3 by 8 gives the terminating decimal. This one is a terminating decimal. Terminating decimal. టర్మినేటెడ్. సో అంతమయ్యేటటువంటి భిన్నాన్ని, దశాంశ భిన్నాన్ని ఇస్తుంది. అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నం,
అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నము. 3/8 3ని 8తో డివిజన్ చేసినప్పుడు మనకు డివిజన్ అంతమైంది, అందుకనే దీన్ని అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నము అంటాము. మరి ఈ డివిజన్ లేకుండా కూడా చేయవచ్చా? డివిజన్ లేకుండా చేయాలి అంటే మనం ఈజీగా చేయవచ్చు. అది అంతమవుతుంది టర్మినేటింగా, నాన్ టర్మినేటింగ్, రిపీటింగ్గా ఎలా చెప్పగలుగుతామంటే, ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే రేషనల్ నెంబర్ ఉన్నదో దాని యొక్క డినామినేటర్ ఏముంది? డినామినేటరు చెప్పండి. డినామినేటరు దీన్నేమో న్యూమరేటర్ అంటాము, దీన్ని డినామినేటర్ అంటాం. డినామినేటర్ లవము, హారము, దీన్ని ఏమంటాం మనం? లవము, దీన్ని హారం. సో ఈ ఇచ్చినటువంటి రేషనల్ నెంబర్లో, అంటే ఏదైతే రేషనల్ నెంబర్ ఉందో దాని యొక్క హారాన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయాలి, ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయాలి అంటే మనం 8ని ఏం రాయొచ్చు? 2 × 2 × 2 రాయొచ్చా లేదా? సో వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ 8 యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 × 2 × 2. సో హియర్ యు సీ this 8 can be 2 to the power of 3. Here 5 is not there, you can write 0. So in any prime factorization of any number, prime factorization of any number, it is in the form of 2 to the power of m and 5 to the power of n, then that gives the terminating decimal. You have to see that in the prime factorization 2 and 5s are there or not. Suppose any extra, suppose here 3 is there, at that time it won't give the terminating decimal, because there must be in the prime factorization of any rational denominator of any rational number, it has the prime factorization in the form of 2 to the power of n, 5 to the power of n ఉన్నట్లయితే అది మనకు అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాన్ని ఇస్తుంది, అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నం ఇస్తుంది. ఇవి కాకుండా ఎనీ అదర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈస్ దే, సో దట్ రేషనల్ నెంబర్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అ నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ decimal. I think you have understood this one. So here you see denominator is can be expressed 2 to the power, it consists of only 2's. So only 2's, only 5's. Here I explained you that 2 to the power of n, 5 to the power of n. Sometimes 2 to the power of m only, 5 is not there, and just we can take 5 to the power of. Sometimes here 2 is not there, only 5 is there, we can take this one. These three cases, so the given rational number can be expressed as a terminating decimal. So once again, మనకి ఇచ్చినటువంటి అకర్ణీయ సంఖ్య యొక్క హారాన్ని కనుక మనం ప్రధాన సంఖ్యలకు లబ్ధంగా రాయగలిగినట్లయితే, ఆ ప్రధాన సంఖ్యలు 2, 5 మాత్రమే ఉన్నట్లయితే, ఆ ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంలో 2, 5 మాత్రమే ఉన్నట్లయితే ఆ రేషనల్ నెంబర్ని మనం అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నంగా మార్చగలుగుతాము. అలా కాకుండా 2 to the power ఓన్లీ 2 to the power of m, దెర్ ఈజ్ నో 5, అంటే 5 లేకుండా ఓన్లీ 2స్లో ఉన్నా కానీ అది అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాన్ని ఇస్తుంది. అలా కాకుండా ఓన్లీ 5 ఉండి 2 లేకుండా ఉన్నా కానీ అది అంతమయ్యేటటువంటి దశాంశ భిన్నాన్ని ఇస్తుంది. ఈ 3 కేసెస్లో మనకు అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నం వస్తుంది, టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. వీ కెన్ రైట్ ద గివెన్ రేషనల్ నెంబర్ యాజ్ ఎ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. Next one, 229/400. So this is the second one in this. So here without division, with the division we can express either this one gives the terminating or non-terminating. So divided by 400 we got the terminating decimal. Here division ended. డివిజన్ ఎండ్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనకు వచ్చినటువంటి దశాంశ భిన్నం ఏదైతే ఉందో అది టర్మినేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ శేషం కనుక 0 వచ్చినట్లయితే అంటే మనకు టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ వచ్చిందని అర్థం. మరి ఇక్కడ 0.5725 అనేటటువంటి
డెసిమల్ దశాంశ భిన్నం అనేది మనకు వచ్చింది. దశాంశ సంఖ్య అంటాం, డెసిమల్ నెంబర్. ఈ డెసిమల్ నెంబర్ వచ్చింది కనుక దీన్ని టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇందులో మనకి ఏమీ అనుమానం లేదు. సో టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. కానీ మనం షార్ట్ ఫామ్లో చేయాలనుకో అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ రేషనల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ద టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అంతమయ్యేటటువంటి దశాంశ భిన్నము. అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నం. మరి మనం వితౌట్ డివిజన్ ఎలా చేయాలి దీన్ని? వితౌట్ డివిజన్ చేయాలి అంటే సేమ్ ప్రాసెస్. మనకు ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏమున్నది? 229/400. దిస్ వన్ ఈజ్ ద డినామినేటర్. దీన్నే మనం హారము అంటాము. దీన్ని మనం న్యూమరేటర్ మనకు న్యూమరేటర్తో పని లేదు, ఓన్లీ ద డినామినేటర్. కానీ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏముంటాయి అంటే న్యూమరేటర్కు డినామినేటర్కు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో దీన్ని మనం లవము అంటాం. సపోజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో హియర్ 15 or I will tell you this 21/30. So suppose imagine like this 21/30. So by applying this process, what will happen here? You see 30, if you can express 30 as a product of prime factorization, 2 into 3 into 5. So here in the prime factorization of 30, the denominator of the rational number, so 3 is there, extra factor, except 2 and 5, the extra 3 is the prime number is also there, present in that prime factorization. So at that time simply we can say this is not a terminating decimal, it gives the non-terminating repeating decimal. No, it is not correct. Here we have to see that any common factor is there or not. 3 times 7 by 2 times 3 times 5. So in this case here we can cancel 3. We can cancel 3. So therefore it becomes 7/10. Now it gives the terminating decimal. That's while we are doing without division, we are going to express the given number is a terminating or non-terminating. Once you have to check either the numerator and denominator have the common factors or not. In this case here you see 229/400. So there is no common factor, because here you see it is not divisible by 2 numerator, it is not divisible by 3, because 2 plus 2 4 plus 9 13. So anyway, so here 400 is there. 400 can be expressed only 2 and 5s, because here you see 400 is there. You can write 2 times 2 times 2 times 2 times 5 times 5. Here you see 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 5s are 80, 85s are 400. Only 2 and 5s are there. This can be expressed as 2 to the power of 4 and 5 to the power of 2. So this is in the form of 2 to the power of n and 5 to the power of m. So whatever the way. So here 2 to the power of 4 and 5 to the power of 2, then it gives the terminating decimal. So next 2/11. In the 2/11, here you see while you are doing the division method, the division does not end here, doesn't. So its meaning is here it doesn't end. Then we can say it, the decimal that we can get in the division process is said to be non-terminating repeating decimal. So here you see why it is repeating. Here we can see that 0.1818 so on. In this case we can represent this one is 0.18 recurring. This one is called recurring, means these two digits are repeating. So in this case we can say that this decimal is called as non-terminating repeating decimal. Non-terminating
repeating decimal. This one is called non-terminating repeating decimal. Right. Once you see the shortcut method, so 2 by 11 is there by observation of expressing the denominator in prime factorization. So here 2 upon 1 times 11 only. This is not the prime factor. Actually 1 is not a prime number, just 11 is the prime number. We can write 11 only. So from this we can understand that the denominator, that 11 is not in the form of 2 to the power of n and 5 to the power of m. M and n are any positive integers. So therefore 2 to the power of m and 5 to the power of n, that is not in the form of this, in this form. So therefore we can say this one is non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating or recurring, anyway you can say repeating decimal. So 2 by 11 can be represented as non-terminating repeating decimal. Non-terminating repeating decimal. Next, prove that the following are irrational number. Next question is here. We have to prove the given number is an irrational number. So what is the number here? Root 3 plus root 5. We have to show that root 3 and root 5 are that number is a irrational number. What is the meaning of irrational? Irrational means here the number that is not in the form of p by q form. So one definition I will tell you. Irrational means here the number that is not in the form of p by q form, not in the form of p by q form. So I will write irrational means irrational number, the number that is not so then that is not in the form of p by q form, or that cannot be expressed as p by q form. So that is not in the p by q form, or we can write that cannot be expressed or cannot be expressed as p by q form. So anyway you can say that meaning is that is not a rational. Simply we can say the number that is not rational is called as irrational number. Okay. So here we have to show that root 3n plus root 5 is an irrational number. First, to prove this, we have to follow the contradictory method. విరుద్ధ భాష మనం విధానం గురించి ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. అంటే ఇది తప్పు అని, ఇది కాదు, ఇది ఇర్రేషనల్ కాదు అని తీసుకోవటాన్ని కాంట్రడిక్టరీ మెథడ్ అంటాం. అంటే వ్యతిరేక భావనను మనం ఇక్కడ తీసుకొని దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయటం జరుగుతుంది. మరి వ్యతిరేక భావన అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇర్రేషనల్ అని చూపెట్టమన్నాడు. మనం ఏం చేయాలి? రేషనల్ అని తీసుకుందాం. ఏం తీసుకుందాం? సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఫస్ట్ it is a rational number. So it is a rational number. Any rational number can be expressed in p by q form. So root 3 plus root 5 can be, that is in the form of p by q. Am I correct or not? So according to the definition of the rational number that are in the p by q form and q not equal to 0,
p and q are integers and q not equal to 0. So that is the definition of rational numbers. So here also we have to take that the given number is a rational number. It is a rational number, then what we can write? So root 3 plus root 5 equal to p by q. అది p by q ఫామ్లో ఉంటుంది. రేషనల్ నెంబర్ అయింది అంటే అది మనం p by q ఫామ్లో రాయగలుగుతాము. మరి p by q ఫామ్లో రాసాం. స్క్వేర్ చేద్దాం, రెండు వైపులా స్క్వేర్ చేయటము, లేదు అంటే ట్రాన్స్పోజింగ్. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, రూట్ 5 ఈక్వల్ టు p by q మైనస్ రూట్ 3. షాల్ వి రైట్ లైక్ దిస్? ఇలా రాయగలుగుతామా? ఎస్. ట్రాన్స్పోజ్ చేసినట్లయితే ఇది మనకేమవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ కనుక మూవ్ అవుతే దాని యొక్క సైన్ మారిపోతుంది. ఓకేనా? లేదు, సైన్ ఎలా మారుతుంది అని చెప్పాలి అంటే ఇది యూ కెన్ ఫాలో దిస్ వన్. సో మనకు రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5 ఈక్వల్ టు p by q. సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్ దిస్ రూట్ 5. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ రూట్ 5 మాత్రమే ఉండాలి. రూట్ 5 మాత్రమే ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? రూట్ 3 లేకుండా చేయాలి. చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మైనస్ రూట్ 3ని కనుక మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్టు, అంటే రూట్ 3ని కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకు రూట్ 5 మాత్రమే ఉంటుంది ఇది. సో ఇది మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మనం వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, p by q minus root 3. So the same way. Okay, we can transposing means that is the simplest way to change the one number to other, left to right. Okay, this is the process actually. So here the root 3 plus root 5 equal to p by q. So root 5 equal to p by q minus root 3. Now squaring on both sides, what will happen? Squaring on both sides, squaring on both sides, so it will be root 5 whole square p by q minus root 3 whole square. So root 5 whole square, it will be 5 only. Why it is 5? 5 whole, root 5 whole square. So its meaning is actually root 5 times root 5, so equal to 5 to the power of 1 by 2 times 5 to the power of 1 by 2. Root means its power is 1 by 2. So here 5 times 5 to the power of 1 by 2 plus 1 by 2. So here you know in the exponential exponent chapter, a to the power of m in times a to the power of n, a to the power of m plus n. So when the bases are equal, while you are going to multiply the two exponential forms, so if their bases are equal, just we have to add their powers. So what will happen here? 5 to the power of 1 by 2 means here 2 is the LCM. 2 is the common denominator because here both the fractions have the denominator 2. So therefore 1 plus 1, it will be 5 to the power of 2 by 2. So it will be 5 to the power of 1. That's why you can write root 5 whole square means 5. Okay. Now we can write here root 5 whole square equal to this one. Now we are going to follow this next step here. So p minus root 3q by q, because q is the denominator. Here you see this one is the 1. So by simplifying this base, so we can write p minus root 3q. q is the LCM. So multiplied, this one is multiplied by q, you can get the q. Now the denominators of the two rational numbers are equal, just we have to subtract, add or subtract the numerators, add or subtract the, here negative sign is there, we can subtract one from the other. So whole square, this one. Or suppose you feel difficult this one, you continue this process, same process here. So p
you know that a minus b whole square. A minus b whole square means p by q whole square minus or plus second term whole square minus 2 times p by q times root 3. This one is p by q, p by q into root 3. So therefore we can write 5 equal to p square by q square plus 3 minus 2 root 3 p by q. This one is. Now we have to transpose this. We have to transpose this one this side and 5 this side. So what will happen? This negative sign becomes the positive. 2 root 3 p upon q equal to p square by q square plus 3 minus 5. Minus 5. I have understood. So just we have to take the transpose the 5 from left to right, it becomes minus negative 5. So again you can write 2 p by q into root 3 equal to, here q square is the denominator, because here, okay, one more step I will write here, p square by q square minus 2. So 2p upon q times root 3 equal to p square minus 2q square by q square. So again this one is we have to transpose this side. What will happen? It transpose 2p upon q is transposed from left to right. It becomes its reciprocal. Means here the numerator becomes denominator and the denominator becomes numerator. So therefore we can write root 3 equal to p square minus 2q square by q square times q by 2p. Its reciprocal. Means here 2p by q becomes q by 2p. So here q and its q square is cancelled. Square is cancelled, not q into q. Q square means here q times q. 1 q is cancelled here. So therefore we can just cancel the square. Next we can write root 3 equal to p square minus 2q square by q times 2p, we can write 2pq. Okay. Already according to the definition of rational numbers, p and q are integers. So when we substitute the any value in the place of p and q, so this one becomes the rational number. This one becomes rational number. So on the right hand side it is a rational number, then it must be a rational number. Root 3 must be a rational number. But we know that root 2, root 3, root 5, root 6 also is there, root 7, root 10, so on, are irrational numbers. Irrational. But this contradicts the here root 3 is a actually irrational number, but we have shown that is a rational. So this contradicts the fact actually. This contradicts the fact. Actually what we have to show, root 3, the right hand side it is a rational number, then left hand side must be a rational number. But we know that our previous knowledge says that root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, root 10, root 8 also is there. All are irrational numbers. So this is contradict the fact. Actually irrational number is not equal to the rational numbers. So therefore this contradicts the fact. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong.
our assumption is wrong. So therefore we can say our assumption is wrong. Therefore root 3 plus root 5 is an irrational number. So in this way we have to prove. So that is the irrational number cannot be equal to rational numbers. So actually you know that rational numbers are shown by q and irrational numbers are q dash or q prime, and their intersection is a null set, So there is no question of equality. So therefore you can say q not equal to q dash, q prime. So irrational number never be equal to the rational number. So in this way, in the contradictory method, we can prove that any irrational if you want to prove that, we have to take it is a rational number, and finally we have to come to the conclusion this contradict the fact. So finally we can say our assumption is wrong. So therefore the given number is an irrational number. Here, compared to the previous one, this one is very easiest one. So easy, same process, same steps, everything is same. So we have to prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. So the first step, we have to follow the first step. What is it? We have to assume that is a rational number. Let us assume that this is a rational number. When it is a rational number, then what we can say? This one is equal to p by q. Am I correct or not? P by q. Then we have to transpose this 3 to this side, or we have to isolate 2 root 5. To isolate the 2 root 5, we have to eliminate the 3. To eliminate the 3, we have to subtract the 3 either side of either side. So therefore you can follow that method, or just you can transpose the 3, it becomes negative, and after that you take the LCM q, and here you see p by q minus 3, here 3 by 1. So LCM is q. We have to get here q, means the numerator also multiplied by, that's why it becomes p minus 3q. When the denominators are equal, suppose here you see 3 by 4 plus 1 by 4, whenever the denominators are equal, just we have to add the numerators 4 by 4 like this. Suppose 3 by 4 minus 1 by 4, same process, we have to subtract the numerators. That is the meaning. From this, okay, so now here you see we got next step here, 2 root 5 equal to p minus 3q upon q. Okay, so again we have to get the root 5 here, so we have to transpose this one from left to right. So again it becomes root 5 equal to p minus 3q by 2q. For all the values of p and q, this one becomes the rational number. Q means rational. Rational numbers are denoted by q. So it is q, therefore it must be belongs to q. But this contradicts the fact. It contradicts the fact. Already you know that root 5 is a rational number. So therefore root 5 must be a rational number here according to the LHS is equal to RHS, but this contradicts the fact because root 5 is an irrational number. So our assumption is wrong. From this what we can say, this our assumption is, whatever the assumption is there, 3 plus 2 root 5 is a rational number. So hence our assumption is wrong. We can say that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Irrational number.
okay.